चतुष्षेन्द्रिये प्रतिष्ठति स्वस्ति मंत्रार्था स्वस्यार्थ फलात् तस्मै मनो महान् दोषगन्धन्तु धास्तु Check. Check. The earth gave way beneath her feet, and her world came crumbling down. To challenge her fate and reclaim her future, rising stronger from the debris of the past, refusing to remain among the rubble and ruin. She's a mother who will never see her children. She's a wife who turned widow in a mood. And yet, she is survival. She is courage. She is determination. She is hope. She is life. She is the resilience of India, the strength of Kutch, the inspiration of Anjar. Her story is the story of reality, of a land that was brought down to nothing in a day, and a community that battled against all odds. It was at this time that Welspun came to Anjar with a blueprint for renewal, a vision for growth, and a plan for self-sufficiency. In 9 short months,
The wasteland turned into industry. The community turned towards progress. And slowly but surely, we began weaving the threads of life. Welspun's plant became the source of livelihoods. Our people became symbols of hope, and their stories became inspirations. Yes, she is Welspun, and she represents the sound of silence and the voice of innocence. Can we even begin to fathom the pain of Geeta Pandya? Can we understand what it feels like to watch your parents die before your eyes? What it means to become both orphan and mother of 5 siblings at the same time? We can only say she is fortitude. And we can never know the real emotions that play on Praveena Jadeja's face. She never stops smiling, but she never stops hurting. Having lost the use of one arm, she has lost the support of her entire family. But to all those whose life she touches, she is joy. And how do we express our gratitude to Rani Ben? She has lost her husband and still found the strength to raise her children and educate them, setting up a shop for her physically challenged son and selling all her jewelry to get her daughter married. And now she still keeps on giving, unconditionally. She is eternal largesse. She is generosity. Madhuri is an inspiration to us all. Single, 22, and an eager student at the very first batch at the Navkiran Tailoring Center. She mentors other students and today earns a tidy sum by running a profitable business from home. She even invests her own earnings to put herself through college. She is nothing short of self-assurance. She is independence. Ladies and gentlemen, our dignitaries will be joining us any moment. May we request you all to kindly maintain the decorum. Please remain seated. I repeat, we request you all to kindly take your seats. We would highly appreciate if you can avoid being in clusters or groups. Please maintain social distancing. It's for the benefit of you all. And kindly keep your mobile phones on silent mode. Thank you. And has returned with invaluable learnings. She now trains many others too, but her most favorite student, her own mother, who defied all odds and society to secure her daughter's future. There is only one word to describe Avani. She is triumph. Let us never forget Hiruba, who has seen 80 scalding summers as the oldest of our team. Today, in the sweltering heat, she still experiences the cruel and cold reality of abandonment by her family. What her eyes have seen and her lips have never said is indeed the true saga of Anjar. She is experience. How do you communicate with Mittal Thakkar? She has not heard the walls crashing around her, or been able to scream with fear, deaf and mute, but seeing the collapse of her life before her eyes. She is a witness who will always remain silent, but shattered. She is survival. And we cannot but ask Deepali Goenka what it takes to be a champion of women empowerment and the catalyst of social change. She has dedicated her time and effort, her team and her enterprise towards a mission to improve not just the quality of life, but the equality of life. Her initiatives can only prove that she is care. She is purpose. She is the heartbeat of 1.2 billion people. She is source and the force of growth. She is India. She is life.
Thank you for your attention, ladies and gentlemen. That was a short audio visual on the activities that encompass Welspun Group. As I've already mentioned, that our dignitaries would be joining us any moment. Kindly maintain social distancing. We would appreciate if you avoid being in clusters or groups. Please keep your mobile phones on silent mode. We'd like to share with you our evacuation plan. If you can please display our evacuation plan. In case of any emergencies, you can take the exit. Please take note of the same, ladies and gentlemen. This is the evacuation plan, a replica of this particular hall. Please make note of any emergency exits. In case of any emergency, please make sure that you take the right exit. Ladies and gentlemen, because of our COVID protocol and keeping in mind the social distancing factor, we had the foundation stone laying ceremony a while back with our Honorable Minister, dignitaries and very limited guests. We would like, in a short while, share with you the entire happenings through an audio visual. So this was the foundation stone laying ceremony at Advanced Textile, a manufacturing facility. You can see we were joined by our Honorable Minister, Shri KTR Garu, along with our Chairman, Shri B.K. Goenka. Mrs. Sabita Indra Reddy, our Honorable Minister for Education, also joining our Honorable Minister for the same. That is the official welcome of our guests in a true Telugu tradition, where we welcome them with a Purna Kumbha Swagat. And right now we see our Honorable Minister and our Chairman, sir, participating in the foundation stone laying ceremony. This was followed by the unveiling of the plaque. Both these ceremonies were also a reminder of our mission and a promise that is exemplified by our manufacturing facilities. Following this, we headed towards our second facility, the visuals of which we will share with you all in just a while. And right now, we'd like to direct your attention onto the screen for a short audio visual on how the Welspun Group has encapsulated and opened the idea of sustainability with open arms. Can you please play the AV? The earth gave way beneath her feet, and her world came crumbling down. She stood tall despite calamity and catastrophe, to challenge her fate and reclaim her future. Rising stronger from the debris of the past, refusing to remain among the rubble and ruin. She's a mother who will never see her children. She's a wife who turned widow in a moment. She's a child who will never play again. And yet, she is survival. She is courage. She is determination. She is hope. She is life. She is the resilience of India, the strength of Kutch, the inspiration of Anjar. Her story is the story of reality, of a land that was brought down to nothing in a day, and a community that battled against all odds. It was at this time that Welspun came to Anjar with a blueprint for renewal, a vision for growth, and a plan for self-sufficiency. In 9 short months, the wasteland turned into industry. The community turned towards progress. And slowly but surely, we began weaving the threads of life. Welspun's plant became the source of livelihoods. Our people became symbols of hope,
and their stories became inspiration. Yes, she is Welspun, and she represents the sound of silence and the voice of innocence. Can we even begin to fathom the pain of Geeta Pandya? Can we understand what it feels like to watch your parents die before your eyes? What it means to become both orphan and mother of 5 siblings at the same time? We can only say she is fortitude. And we can never know the real emotions that play on Praveena Jadeja's face. She never stops smiling, but she never stops hurting. Having lost the use of one arm, she has lost the support of her entire family. But to all those whose life she touches, she is joy. And how do we express our gratitude to Rani Ben? She has lost her husband and still found the strength to raise her children and educate them, setting up a shop for her physically challenged son and selling all her jewelry to get her daughter married. And now she still keeps on giving unconditionally. She is eternal love. Ladies and gentlemen, for all our guests who are joining us right now, may we request you all to kindly occupy your seats and please maintain social distancing. An eager student at the very first batch at the Navkiran Tailoring Center. She mentors other students and today earns a tidy sum by running a profitable business from home. She even invests her own earnings to put herself through college. She is nothing short of self-assurance. She is independence. We can only marvel at Avani Bhadra, the poster girl of a progressive India. From Anjar to America, the journey has been one of dedication and enthusiasm. Her success story has crossed oceans. She has been invited to the US by the world's largest retailer, Walmart, to share her life experiences and has returned with invaluable learnings. She now trains many others too, but her most favorite student, her own mother, who defied all odds and Ladies and gentlemen, may we request you all to please settle down. Our dignitaries are about to arrive. Please maintain social distancing. I repeat, please maintain social distancing. A very good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Shilpa Nanani, and let me take the pleasure of extending a very warm welcome to you all to the grand inauguration ceremony of Welspun Flooring's state-of-the-art manufacturing facility and the foundation stone laying ceremony for Advanced Textile Project, both of which are a part of Welspun Group, which is one of India's fastest growing global conglomerates with presence in over 50 countries. A group which is known for customer centricity, innovation and technological excellence. The group has established a global leadership position in the line pipe and home textile sector, with other verticals like infrastructure, steel, oil and gas, retail and warehousing. Today begins this project with a vision to disrupt the world of flooring by challenging category norms and providing consumers a way to reimagine their living experiences in an effortless manner. This launch further cements the organization's focus on disrupting the market with its diverse range of product offerings. Ladies and gentlemen, can we request you all to kindly keep the aisle clear? Our chief guest is about to arrive. What's even more noteworthy is the fact that this facility now calls the state of Telangana its home, a state which is known to be open to ideas and innovation. The government of Telangana, through its progressive qualities, has made this state an industrial-friendly state and has been jointly ranked #1 in ease of doing business in the last 2 years. The fact that this vibrant state of Telangana and Welspun Flooring now come together, we can be rest assured that this is history in the making. Ladies and gentlemen, our chief guests and other dignitaries are about to arrive. Can we please request you all to please take your seats? There are a lot of vacant chairs. Please take your seats.
Please do not form groups or clusters. Ma'am, please maintain social distancing. Can we request everybody present here to maintain social distancing? I repeat, I request all our guests present here to kindly maintain social distancing. We are still in the middle of a pandemic, and this is for your own benefit that we request you to please kindly maintain social distancing. There are a lot of chairs vacant at the back. We would appreciate if you can go and take them. Can we request you all to please maintain social distancing, ladies and gentlemen? Please cooperate with us. From humble beginnings in 1985, today Welspun Group takes pride in being one of the world's largest home textile manufacturers and large diameter pipe makers, and finds a place in India's Fortune 500 list too. All thanks to creating category-defining products. And we aim to replicate that in flooring through Welspun flooring. Just the thought of dust, noise, mess, and the time it takes to change floors, along with the lack of exciting designs, forced people to resist a change in flooring. Not anymore. Welspun flooring has introduced innovative products with new age, personalized, and exciting designs. So be it a new space or an old floor, we are all about change for the better. We have our innovative products to speak for ourselves. Welspun floorings, click and lock tiles are a revolution in the flooring segment. For those looking for comfort of carpets in a convenient tile form, our carpet tiles are the right fit. If people want flooring with a seamless charm, they don't have to look any further than our wall-to-wall carpets. Or if they wish for something that looks like real grass, or even better, greens is what we have for them. And with our path-breaking fusion flows, customers can turn designers by mixing and matching products and designs. Welspun's state-of-the-art manufacturing plant in Hyderabad is spread over a sprawling 200 acres area with 1,000+ employees involved in the fine crafting of world-class flooring solutions. This plant is an epitome of the latest technology with a production capacity of 40 million square meters annually, an exclusive installation training academy and experience center, in-house design lab, green and sustainable production make this $200 million+ investment an experience like no other. With areas assigned for every step of the manufacturing process, multiple teams work closely to give rise to luxurious flooring solutions that can transform any space in no time. Carefully demarcated zones for each of the production units, widespread storage space for products, separate zones for vehicle entry and exit points, ample space for our team to work and operate with ease. All finished products are safely packaged in a professional manner. And it's also India's largest manufacturing facility with the prestigious LEED Gold certification. We are also Global Recycled Standard GRS4 compliant. With a fully equipped in-house health center, Welspun exercises strict safety measures to ensure complete employee well-being in times of COVID-19. From sourcing the finest raw materials to delivering high-quality flooring,
Welspun ensures a strict control across its value chain. No wonder we have emerged into the fastest growing player in the building material industry. Welspun Flooring is the sole manufacturer of both hard and soft flooring in this part of the world. We truly believe in the power of local. Make in India. The revolution in flooring is here with Welspun Flooring. Change for the better. Ladies and gentlemen, this is the inauguration ceremony and the foundation stone laying ceremony of the Welspun Flooring Limited. Can we please request you all to take your seats and maintain social distancing? For all our guests here, please go and take your seats, sir, and maintain social distancing. Please cooperate with us. It's for your own benefit that we are requesting you all. Ladies and gentlemen, we would now like to direct your attention onto the screen where we share with you the telecast of our previous ceremonies, the second part of our ceremonies, which happened right here a while back. This was at the SPC facility, ribbon cutting by our Honorable Minister, our Chairman and Sabita Ma'am. Our dignitary is taking a tour of the facility here. This was at the tree plantation area. We all are aware that Welspun has always been committed towards protecting the environment, and as our chairman always envisioned, and the entire Welspun team joined him for the same, he always had a vision to create a factory in a garden and not to create a garden in a factory. Over the last 1 year, in this particular area, we've been successfully able to plant about 5,000 saplings, and moving forward, we intend to make it 50,000 saplings, a small and a humble initiative from our side for the city, for the state and the environment. Right here, the tree plantation is being done as part of the Harita Haram program, the government of Telangana. The unveiling of the plaque of the WFL building, which is the Welspun Flooring Limited. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. We are now going to request all the Welspun Flooring employees to go back at their particular plant sites and witness the event virtually. I repeat, we've been asked to share with you, all the Welspun employees are requested to go back to their particular respective plants and witness the event virtually. Please cooperate with us. And for all our guests here, if you can maintain social distancing, it would be for your own benefit. Please cooperate with us. Thank you. All the Welspun Flooring employees are requested to go back to their respective plant sites and witness the event virtually. Thank you. Ladies and gentlemen, it's with great privilege we extend a very warm welcome to our Honorable Chief Guest. Can we please welcome him with a huge round of applause? Shri KTR Garu, Honorable Minister for Industries and Commerce,
IT, E&C, Municipal Administration and Urban Development. Joining him on stage is Shri B.K. Goenka, Chairman, Welspun Group, Mrs. Sabita Indra Reddy, Honorable Minister for Education, Government of Telangana, Dr. G. Ranjit Reddy, Honorable Member of Parliament, Mr. Rajesh R. Mandavewala, Managing Director, Welspun Group, Srimati Anita Harinath Reddy, Chairman, Zilla Parishad, Ranga Reddy, Shri P. Mahinder Reddy, Member of Legislative Council. We are also delighted to extend a warm welcome to Shri Kale Yadaya, MLA, Shri G. Balamallu, Chairman, TSIIC, Shri P. Narendra Reddy, MLA, Mr. Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary, Industries, Government of Telangana, Mr. Amoy Kumar, IAS Collector Ranga Reddy, and Mr. E.V. Narsimha Reddy, VC and MD, TSIIC. We'd like to extend a very warm welcome to all our dignitaries present here. May we request them to please occupy their seats. Ladies and gentlemen, please take your seats, and if you can maintain social distancing, that would be wonderful too. We once again extend a very warm welcome to all our dignitaries. Moving forward, I request our Honorable Minister and our Chairman to please step down and light the ceremonial lamp. KTR sir, Goenka sir, and Sabita ma'am, please step down and light the ceremonial lamp. Ladies and gentlemen, at this point in time, I'd like to direct your attention onto the screen for a short audio visual about the Welspun Group and this facility in particular. Can we have the AV please? A multi-billion-dollar conglomerate. A leading line pipe manufacturer. Amongst the top 3 global home textile companies. An emerging infrastructure and oil and gas player. What's next for an organization that has it all? It's taken a lot of dedication and effort to reach where we are today. The Welspun story of the future will be about the journey of a successful conglomerate, becoming a global institution, an organization that is relevant, sustainable, and brings inclusive growth to all stakeholders. We have embarked on a new journey, a journey we call Welspun Business Group, where we are contributing back to the society. We are helping build the nation. We are helping the world to be a better place to live in. This new wave of change promises to transform every aspect of Welspun. We will create a long-term sustainable wealth for all the stakeholders. The Welspun Group is a collective strength of its 3 businesses and the 26,000 plus employees that drive them. It is a symbol of growth of the diverse communities it serves through its extensive corporate social value efforts. Each business of the Welspun Group has emerged at the top after a very inspiring journey, and the businesses are geared to achieve Welspun's vision through its redefined philosophy of leading tomorrow together. Welspun Corp Limited is the flagship company of the Welspun Group, the company that has the distinction of supplying to the most critical pipelines in the world. It prides itself in being a globally local player with plants across 3 continents, serving most of the Fortune 100 oil and gas majors with unmatched expertise, a wide range of products and services, a strong technology backbone. Our focus going forward will be higher capacity utilizations of all our global manufacturing facilities and provide customer delight. Welspun India Limited is amongst the world's largest home textile companies with a distribution network in over 50 countries.
It has been ranked as the highest exporter to the USA consistently, where every fifth towel sold is manufactured by the company. Welspun supplies to 17 of the top 30 global retailers and is a partner of choice to leading institutional businesses and hospitality majors. A true agent of change to delight the new age consumer. We will be focusing on customer centricity. And when you talk about a customer, it's not just about the B2B, but also the B2C. The world is evolving where online and the offline will have to work together. Innovation from the customer perspective is very, very important, and that's going to be the key driver for our growth. Expanding beyond bed and bath, Welspun has forayed into the flooring space with Welspun Floorings, which has started operations in a state-of-the-art manufacturing facility spread over 100 acres. The company is set to disrupt the flooring space with products that will enable consumers to replace their floorings at a fraction of the cost and time as compared to popular traditional products. Welspun Flooring will disrupt flooring industry as we know it in this country. We would be able to provide you flooring solution in less than a day, and that's what we are all about. Entire product range, entire designing, entire service, it is being planned and designed in a way to deliver that experience, wonderful experience of doing your flooring in less than a day. The emerging infrastructure and oil and gas businesses of the group, Welspun Enterprises, has established its potential with successful projects in infrastructure. Welspun Enterprises is the first company to win the contract for the Package 1 of the Delhi-Meerut Expressway. Welspun Enterprises will continue to focus on empowering people and strengthening its processes. Uncompromising values are the bedrock of success. To usher in the changes for the future, the norms of today have to be challenged. Because within the word challenge lies the word change. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. So that was in a short audiovisual what we are all about. Moving forward, over the last 1 year, we have taken several initiatives under Welspun Foundation towards empowerment, education, environment and health. And here are some of the initiatives that we have come out and put it out in form of an audiovisual. Can we please play the AV? When you are one of India's fastest growing global conglomerates, when you are the world's largest home textile suppliers, when you have the global leadership position in steel and line pipe manufacturing, when you are India's fastest growing infrastructure company, when your reach goes beyond 50 countries, then you create opportunities to transform lives of everyone you touch upon, while continuously working to create a sustainable environment. With the vision to bring positive change for customers, shareholders, employees, and community at large, our business philosophy at Welspun is fundamentally driven by the desire to create impactful and long-term sustainable initiatives through our guiding principles focused on 3 E's: education, empowerment, and environment and health. These initiatives goes well beyond our facilities and now spreading its wings in our newest facility in Telangana. Our education initiative in Telangana commenced with the digitization of government upper primary schools Chandanvalli and Zilla Parishad High School, Hyderabad, provided with essential infrastructure like electrical lights, fans, toilets for boys and girls, taps for hand washing, and a kitchen for preparing midday meals. Healthcare awareness programs were launched which aim to provide the women with basic requirements like menstrual hygiene, health checkup camps, and health counseling. In order to further improve infrastructure, Welspun constructed an entrance gate in Chandanvalli village, a bus stand, and concrete approach road to the village from the entrance. In order to provide sustainable livelihood source for the families, Welspun established an apparel unit, Akankshata, at Nagarguda village, which would be a livelihood enhancement project in Telangana, facilitating 100 women from different villages and is scalable. This project is unique as it empowers women
to run the setup like a self-owned producer company. Under the Better Cotton Initiatives program, 2 mandals, Shabab and Chevela, were identified in Telangana for the Cotton Initiative program. 4,000 farmers were selected to work within 16,791 acres of cotton fields. At Welspun, these initiatives are not just a component of our business philosophy. It is a part of the deep-rooted ethos of inclusive growth embedded in every aspect of our value chain. They are enshrined in the group's vision to bring about meaningful changes by balancing the needs of the present with those of the future. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Our passion is what pretty much drives all of us to do more and contribute more. Our Honorable Union Cabinet Minister for Textiles and Women and Child Development, Srimati Smriti Irani, couldn't make it for this event due to the current pandemic situation, but she's been kind enough to send her message through an audio visual. We would like to share the same with you all, ladies and gentlemen. Can you please play her message? The National Technical Textiles Mission was launched in Budget 2020, the first ever in the history of independent India. When COVID-19 hit the Indian shores, we in India were challenged by the fact that never in our history had we made a single PPE suit indigenously. But just in 2 months, India today is the second largest manufacturer of PPE suits in the entire world. This is a testimony to the capacity, to the talent of the Indian textile industry. Welspun India has been a leader in made-up segment, and I'm happy to know that today they launched new venture in the segment of technical textiles. My best wishes to Team Welspun. I'm sure, just like made-up, in technical textiles also, Welspun will emerge a leader. Congratulations. Thank you for your attention, ladies and gentlemen, and that was our Honorable Union Cabinet Minister sharing her thoughts with all of us. Thank you very much, ma'am. Moving ahead, ladies and gentlemen, amidst us is somebody who has been instrumental in building and shaping the future of Welspun and prime spearheader for this group to reach where it is today. We are also aware that he has also led ASSOCHAM as its president, thereby playing a significant role in shaping the trade, commerce and industrial environment of India. I request Mr. B.K. Goenka, Chairman, Welspun Group, to address the gathering. A very good afternoon to everyone. Can we just stop this machine for the timing? Namaskar. I just want to extend a very warm welcome to our chief guest, Honorable Minister of Municipal Administration and Urban Development, Industries and IT and Commerce, and the list can go on, but Mr. Ramarao, thank you sir for sparing your valuable time and coming for this inaugural function and laying the foundation stone for the technical textile. I would also like to thank and extend a very warm welcome to all the dignitaries, Srimati Savita Indra Reddy, Minister of Education, Gujarat of Telangana, Dr. Ranjit Reddy, Member Parliament, Chevela, Sri K. Jadaiya, MLA, Chevela, Sri Mahendra Reddy, MLC, Sri G. Balamalu, Chairman, TSIIC, Srimati Anita, Jila Parishad Chairperson, Sri Jayesh Ranjanji, IAS Principal Secretary to Gujarat of Government of Telangana, Industries, IT and ENC, Srimati Shailaja Ramayar, IAS Director Textiles, Sri Nasima Reddy ji, VC and MD TSIIC, colleagues from banking and investor community, our esteemed customers, vendors and distribution partners across India, and thousands of Welspunites who have joined us
through a webinar from various locations, not only in India, but globally across the world today. First of all, I would like to express my deep gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for sending some very encouraging words and also acknowledging the contribution made by Welspun, whatever in this difficult time. Friends, it happened to be a coincidence also. I just spoke to him a few weeks back when this COVID thing started, and he was very much worried about the PPP. You know, when India was not really having any kind of production, and primarily the discussion was that how we can increase the production of, the PPP. And with his encouraging word and his motivational, I think Welspun also played a very important role, and we produced the first fabric which is now BIS certified, which is breathable in the coverall, and we are going to start exporting very soon. Today, as Smriti ji also said, and having fully resonate with what he said, India was nowhere in the PPP, and today we are the second largest producer in the world in the less than 4 months. And I think what I want to say is that as a country we have capabilities, and if the opportunity is given, we can do wonders. And PPP is one of the examples what as a nation, what as a corporate world has added value to the country. And also whatever Welspun could have done, we have done the whole production line in mass, in the complete range of PP production in Gujarat, and which is I think was at initial days was a big contribution for the requirement what was needed, and now we are started exporting now. Friends, at Welspun, it is our utmost priority to ensure safety and well-being of our customers, stakeholders, partners, employees, and community at large. Today, for Welspun, is a very special day because we are launching our flooring facilities. As a formal launching is being done in Telangana, as well as for Welspun. If I can say, this is a major investment outside Gujarat as a manufacturing. We have been very Gujarat-centering all these years, but this facility is outside Gujarat as a manufacturing facility, is going to be our biggest facilities. And what you saw today is just the starting and beginning of another Welspun city. I can say Welspun city in Telangana. We are thankful for this today's inauguration and laying the foundation stone to Honorable Minister Shri KTR ji, for without his continued support, due to which whatever it is what we saw today, frankly speaking, we never thought of Telangana. And if I can just take it back, before I was just thinking in the morning that how we came to Telangana. So sir, I just want to share one small story here, that we were expanding. We started in a small way in 1986 as a textile unit in Maharashtra, in Palghar, way back 30 years, with an investment of 80 lakhs. Basically texturizing the yarn, and we want to do a good quality yarn. So we said Welspun is the name. And then we expanded our activities into various activities. And in early 90s, when India was facing huge foreign exchange at the time of Mr. Narasimha Rao, and then the finance minister was Mr. Manmohan Singh, opened up the country for export-oriented units. And we put up the first unit like this in Gujarat for tower exports. And that was a real beginning of Welspun. And after that, during 2002-2003, we were expanding. And I happened to meet the Honorable Prime Minister, then the CM of Gujarat. And he told me, Goenka ji, आप वापी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप कच्छ जाएंगे. Kutch, which had a massive earthquake in 2001, 26 January, where everything was finished. There was no road, no power, no water. And CM of the state telling me, you have to, if you want to do this investment, my suggestion would be, and I will provide you everything. And whether it is water, land and this thing.
for a businessman, for a, doing an investment in a deserted area which is completely finished, it was a very, very difficult decision. But I remember one word what he said. He said, गोयनका जी आप यहाँ पर ₹1 लगाएंगे आपको $1 मिलेगा वापस. And rest is history, friends. What we invested in Kutch today is the largest manufacturing unit in home textile in the world. We are having 20% market share. Every 5th towel sold in USA is manufactured by Welspun in Gujarat. So frankly, basically when I talk about this, I was just in the morning I was thinking that how I came here, how Welspun came here. So it was like a region what I was trying to tell you that today the history has repeated itself. This plant was supposed to be in Gujarat, and friends, you will not believe we have already started the work. And it was persuasion of Mr. KTR that he has persuaded so much, not only to me, at every level, at every member of Welspun, and personally he has spent time with his team, that we could stop our work and shifted the whole thing, and it is like a replica of Welspun Anjar. Today in Chandan Valley what you see is the starting of the Welspun city, sir, and I am happy to tell you, with not only his hard work, his dedication, the same way his team led by Mr. Ranjan, led by Mr. Reddy and local member of parliament, MLC, everybody supported us. And when we came here, 16 months back, this is also like a situation you can't believe that we have to put up a plant here. But the way the state government supported us with the land, with the building, with the power, with the water, anything or everything, initially, absolutely, which is the need of any company to start up a new base, you need a lot of support. It's a lot of hand-holding. And without the machinery, without the support, it doesn't work. But I want to tell you here one thing. I have seen Shri KTR at various occasions, in various forums, from World Economic Forum to speaking into the various industry body. Every time he has such a passion of talking about state, talking about the investment, leading the industry. It reminds me like any CEO of a company. He's leading the state like a CEO of the company, and be after it. Today what you see, friends, here, within 1 year, Welspun become the anchor. In next 2 years, you will see the whole Chandan Valley. This whole 2,000 acres of land around will be another industrial paradise. Already big investment is announced by Amazon of the world. Today, with stone laying of our technical textiles, sir, we are going to invest another 400 crores in the technical textile, which is going to be another state-of-the-art facility in the country. And let me tell you that today, after the COVID, sir, the hygiene, the health, the requirement of particularly technical textile has gone up multifold. And what India was going to import is going to be net exporter. So this is going to be another big thing which is going to happen. And friends, we have promised when we came here 15 months back that we will invest 1,500 crores. But I am happy to inform you that in next 12 months our investment will go more than 2,000 crores. Not only this, when I talk about the local employment, you have seen this state-of-the-art facility today. This is a facility which is, frankly speaking, perhaps I can say is the best facilities in the world, sir. For the carpet, for the flooring, for the hard flooring in the world, if you compare facility of this Welspun flooring in Telangana, is not only comparable. I can thumb the table and say this is the best facilities today in the world.
and it will change the way we are looking at the flooring in the times to come. Today, like Welspun is known for home textile, and I'm promising you, sir, today that in next couple of years you will see the Telangana, the Chandan Valley will be known for the flooring. We are very much committed towards the, how we can support the local, sir. I understand the local employment, the requirement. We have discussed today morning, and Honorable Minister has been again and again asking, what can we do? And I'm happy to tell you that he has already asked Mr. Ranjan and the team that we can put up a skill center here so that we can train the locals and we can employ maximum employment can be given with the surrounding areas. Sir, as a Welspun, when I talk about, in general, we have a feeling of inclusiveness. It is always, there is something called more than business, and we believe in that, sir. And as Welspun Foundation, which is led by Dipali, she is very, very particular about it. And as a, not as a CSR, not as a, just like that statutory requirement we have to spend the money, but it is coming from the heart. Whatever this society has given us so much, it is our responsibility that we give back to the society. And with those feelings, whatever we can do, we have in foundation three important things, sir. The education, the empowerment and environment. And we have a clear-cut roadmap. Unless and until we empower the women empowerment, which is a 50% of the population of any country and only employing 4% in a positive manner, unless and until we bring them to the mainstream and make it 10% of them to come to the mainstream, this country cannot go to the next level. And as a corporate, it is our responsibility, each one of our responsibility, that how we can give that empowerment, whether through the education, whether providing the employment. Today, just giving a small example, sir. In a nearby village, we have already started where we are tied up with our brand called Spun, which is primarily working on all the handmaids, whatever the leftovers of our home textile coming, we convert them into various rugs, various kind of the bed sheets, and which are all handmade, self-designed, and we are getting from various villages. Like today in Gujarat, we have 24 centers across. So we have started the first center also in Telangana, near Chandan Valley, and where we already employed more than 150 women. हमने 150 औरतों को already काम पे लगाया, but because of this COVID थोड़ा आगे पीछे हो गया. But I am telling you, sir, that this whole area is our responsibility. It is our responsibility that we will take it together. Apart from this, sir, the sustainability. Whenever we talk about environment, the sustainability comes, the first thing. Sir, we have taken an effort that how we can make a zero landfill company from day one. We have identified various waste processes, recycling methods. The facility is targeted 20% of renewable energy by 2022. And by 2030, in next 10 years, 100% energy will be on a renewable basis across Welspun Group. That's our roadmap. We have made it not only for these facilities but across country. We want to be completely on a renewable in next 10 years time. Sir, another thing which is very important to our heart is that I have a clear dream that any plant, whatever it is, you should not have a garden in a plant. You should have a plant in a garden. So when we went to Kutch, in Kutch, it is like a Registan. There was no water, the matti was like the soil was not even what you call the upjau. We converted there, sir, we planted more than 500,000 samplings. And today when you enter into Welspun city, it is like you can feel the 2-degree temperature difference. And I'm telling you, sir, this place in next 2 years, when you enter here, you will feel that you are entering into a garden. And that's my personal interest
and we will do whatever is to be done, because it is not the temperature what we want to control, it's the environment which makes the difference. This makes the whole, the working culture, the way we do, when we are in a good environment, the scenario, the feeling of working changes. So that's our plan. Sir, it's very clear that we have a huge, big future plan in the Telangana state. Once we are here, the next 5 years, all the investment will be coming into the state. That's my promise to you. And we will not leave any stone unturned. Wherever today country is throwing so much of opportunity in any field. I mean, PPP, what we talk a small thing. No, we have a target of doing, in the next 4 months of 50 crore, and we have target internally to do a 500 crore exports. I mean, that's the opportunity. So this country is having enough opportunities, and with the state like Telangana, with the support like what the state provides, I think any corporate here can grow multifold. So this is a big advantage, and we always feel like we are at home. So finally, sir, I mean, the flooring business is just a business, but we will change the way flooring is being seen in India. In next 3 to 5 years, the whole flooring idea, the way it has to be done, with the cost effectiveness, with the ease of doing, with the way the design, the way the whole thing has to be done. Today, thinking of flooring is like a headache. So can we do a flooring in a day? That's the whole idea. And I think this facility will not only provide a cost effective, but also a solution which can you do in hours. That's a very, very big thing. So when we started, I always say the Vapi today is known particularly in European markets for the Wimbledon. Every single towel what we make for Wimbledon is made in Vapi. So it was made in Manchester used to be. Today everything is made in India, made in Gujarat, made in Vapi. So Wimbledon, when you see any towel is made there. Then we went from Anjar to Arkansas, which is the headquarter of Walmart. Today Walmart is our largest customer for home textiles. As I said, every 5th towel sold in US is made in Anjar, made in Gujarat, made by Welspun. And same way, sir, you will see in no time that Chandan Valley to Silicon Valley, the flooring will be known everywhere in the world. With this word, I would like to thank once again, sir, for your time, effort, and your support, and your team support. Without this kind of facility is not possible. And I'm telling you from my heart, I mean, we have worked in many of states, but the way I've seen your passion, the way you work, and the way you are, your team, Mr. Ranjan, Mr. Reddy, and anybody, everybody down the line, they have supported this. Otherwise, this facility of this size cannot come up in 12 months, in spite of all the challenges what we have seen in the last, 12 to 15 months. So thank you very much for all your support, sir. And whatever our promise, we will keep it as bigger than that. We will deliver much more than that, and that is what we call dare to commit. Thank you very much. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you very much, Mr. Goenka. Today, just by following your words, we could visualize the entire journey of Welspun, and so far we have come and yet so far to go. We wish the entire team all the very best. Moving ahead, ladies and gentlemen, I would now request Shri K. Yadaya Garu, MLA, to address the gathering. నేటి కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు వెల్స్పన్ కంపెనీ గ్రూప్ ఆఫ్ చైర్మన్ బికే గోయంక గారు, మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులు గౌరవనీయులు, పెద్దలు, పూజలు, గౌరవనీయులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర యంగ్ అండ్ డైనమిక్ మున్సిపల్ శాఖ, పరిపాలన శాఖ, ఐటీ శాఖ బాధ్యులు కేటీ రామారావు గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు, పూజలు, గౌరవనీయులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మహిళా విద్యాశాఖ బాధ్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, పెద్దలు, పూజలు, గౌరవనీయులు, చెవెళ్ల పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు, పెద్దలు, పూజలు, గౌరవనీయులు, ఎమ్మెల్సీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనితారెడ్డి గారు,
మరి టిఎస్ఐఐసి చైర్మన్ బాలమల్లన్ గారు, మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, ఎండి టిఎస్ఐసి ఎండి వెంకటనరసింహారెడ్డి గారు, మరి జిల్లా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు మహేష్ రెడ్డి గారు, ఆనంద్ గారు, రోహిత్ రెడ్డి గారు, పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు, మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి చేవెళ్ళ నియోజకవర్గ పెద్దలందరికీ, గౌరవ ఎంపీపీ జెడ్పీటీసీలు, గౌరవ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, మరి మాజీ సర్పంచులు అందరికీ కూడా, మీడియా మిత్రులకు, ప్రెస్ మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నేను ముఖ్యంగా అందరికంటే ముందు సంతోషపడేది నేను, ఎందుకంటే మరి ఇంత తొందరగా ఈ కంపెనీ నిర్మాణం జరుగుతుందని కళలు కూడా ఊహించలే. మరి 2 ఏళ్ల క్రితం చూసినట్టయితే ఇదంతా బీడు భూములు, దేనికి పనికిరాని భూములను ఈరోజు ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించే మరి ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం చేసినందుకు నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి, రామారావు గారికి, ఈ చేవెళ్ళ నియోజకవర్గం ప్రజల తరఫున పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరి ఒకటే మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందని చెప్తే ఇలా చేవెళ్ళ నియోజకవర్గం లోపల మరి ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ, దాదాపు 20,000 మందికి ఉపాధి దొరికేటటువంటి కంపెనీలు, మరి వెల్స్పన్ టెక్స్టైల్ పార్క్ కానీ, కుందన్ కానీ, అదేవిధంగా కటేరా కానీ, అమెజాన్ కానీ, ఈ 4 ఇండస్ట్రీలు రావడం మరి చేవెళ్ళ నియోజకవర్గంలో షాబాద్ మండలంలో ఇక్కడున్న ప్రజలందరికీ కూడా మరి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, ఈ ప్రాంత యువకులకు, నిరుద్యోగ యువకులకు ఉపాధి దొరకడానికి మరి అవకాశం కల్పించమని కోరుతున్నాం. మరి ఇలా ఏది ఏమైనా ఒకవేళ నైపుణ్యం లేని వారికి కూడా వాళ్ళ అర్హతను బట్టి మరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడనే ఉపాధి దొరికేటటువంటి అవకాశం కల్పించాలని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటూ, ఏది ఏమైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పటికీ, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికీ మరి మనం ఒకసారి బేరీ చేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మరి ఎంతో అభివృద్ధి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. ఇవాళ 1 కాదు 2 కాదు, పేద ప్రజల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, మరి అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ కూడా ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్కు తీసిపోకుండా మరి ఇలా ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు అందించే కార్యక్రమం, మరి మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం కానీ, మిషన్ కాకతీయ కానీ ఇలా ఎంతో ముందుకు తీసుకొచ్చి భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు మరి ఆదర్శంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుంది. అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ యొక్క కంపెనీ ఉదాహరణకు తీసుకోవాలి. మరి ఇంత తొందరగా 2 సంవత్సరాల లోపలనే ఈ యొక్క కంపెనీ నిర్మాణం జరిగిందంటే మరి దీంట్లో ఎంతో గొప్పతనం ఉంది. మరి నిజంగా వెల్స్పన్ కంపెనీ యాజమాన్యానికి, వారి సిబ్బందికి అందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ, నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మరొకసారి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంత యువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి సాయం చేస్తారని, మరి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ. Thank you so much, K. Yadaya Garu. Moving ahead, ladies and gentlemen, I now request Shri P. Mahendra Reddy, Member of Legislative Council, to address the gathering. Can we please welcome him with a warm round of applause? గౌరవనీయులు మంత్రి KTR గారికి, గౌరవనీయులు మంత్రి సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, గౌరవ చైర్మన్ గోయంక గారికి, గౌరవ జడ్పీ చైర్పర్సన్ అనితారెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారికి, ఎమ్మెల్యేలు యాదయ్య గారికి, నరేందర్ రెడ్డి గారికి, మహేష్ రెడ్డి గారికి, ఆనంద్ గారికి, రోహిత్ రెడ్డి గారికి, చైర్మన్ బాలమల్ల గారికి, నరసింహారెడ్డి గారికి, గ్రామ సర్పంచ్ గారికి, జెడ్పీటీసీ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సమస్త అధికారులందరికీ, ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు. గౌరవ KTR గారు షాబాద్ మండలంలో 2,000 ఎకరాలు ఉంది,
అని చెప్పగానే దీనికి అప్పటి ఎమ్మెల్సీ నరేందర్ రెడ్డి గారు చాలా చొరవ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి కేటీఆర్ దగ్గర ఉండి ఈ కంపెనీ రావడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. ముఖ్యంగా యాదవ్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా దీనికి సహకరించడం జరిగింది. నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గౌరవ కేటీఆర్ గారు అడిగేవారు, మరి ఇక్కడ అనుకూలంగా ఉంటుందా, మరి చాలా పెద్ద కంపెనీ రాబోతుందని చెప్పి చాలాసార్లు అడిగినారు. వారికి కూడా మేము హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎయిర్పోర్ట్కు దగ్గరన్నటువంటి షాబాద్ మండలంలో ఈ కంపెనీ రావడము మనందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇప్పుడే చైర్మన్ గోయంక గారు చెప్పినారు, చందనవల్లి గ్రామము షాబాద్ మండలంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్లోరింగ్ ఏదైతే ఫ్యాక్టరీ ఉందో ప్రపంచంలోనే మరి ఈ చందనవల్లి గ్రామం పేరుండే విధంగా కూడా మేము ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేస్తామని చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇది 12 నుంచి 1500 కోట్లతోటి స్టార్ట్ చేసినారు. ఇది ఇంకా కూడా ముందు ముందు కూడా దీన్ని ఇంకా కూడా 2000 కోట్లకు పెంచుతామని చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. దీనికి గౌరవ కేటీఆర్ గారు చొరవ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ ఫ్లోరింగ్ ఫ్యాక్టరీ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇక్కడ లోకల్ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఇప్పుడే కేటీఆర్ గారు అక్కడ చైర్మన్ గోయంక గారితో చెప్పడం జరిగింది, స్థానిక ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా జాబులు ఇవ్వాలని చెప్పడంతో తప్పకుండా లోకల్ ఉన్నటువంటి వారికి మేము అవకాశం ఇస్తామని చెప్పడము చైర్మన్ గారు చెప్పడం చాలా సంతోషం. వారు ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో వారి నైపుణ్యాన్ని బట్టి తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినారు. ఇక్కడ లోకల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సర్పంచులు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అవినాష్ రెడ్డి అందరూ కూడా మరి ఏదైతే ప్రవీణ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు మొదటగా వారికి మేమంతా కూడా సహకరించడం జరిగింది. ఇక ముందు ముందు కూడా మరి ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మరి కేటీఆర్ గారు ఏం చెప్తే తప్పకుండా ఈ సంస్థ చైర్మన్ గారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా తప్పకుండా చూస్తామని చెప్పుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. Thank you so much, Shri Mahendra Reddy Garu. Moving ahead, ladies and gentlemen, I now request Mrs. Savita Indra Reddy, Honorable Minister for Education, Government of Telangana, to address the gathering. I beg your pardon. May I request Dr. G. Ranjit Reddy, Honorable Member of Parliament, to first address the gathering. Andariki namaskaram. Honorable Chief Guest, Sri KT Ramarao Garu, Minister for Municipal Administration, IT and Urban Development, Minister for Education, Savita Indra Reddy Garu, and Mr. Goyenka, Chairman of Welspun, స్థానిక శాసన సభ్యులు కాళే యాదయ్య గారికి, ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, జెడ్పీ చైర్పర్సన్ అనితా హరినాథ్ రెడ్డి గారికి, టీఎస్ఐఏసీ చైర్మన్ బాలమల్లు గారికి, ఎండి నరసింహారెడ్డి గారికి, స్థానిక శాసన సభ్యులు వికారాబాద్ స్థానిక శాసనం రోహిత్ రెడ్డి గారికి, ఆనంద్ గారికి, మహేష్ రెడ్డి గారికి, నరేందర్ రెడ్డి గారికి, అండ్ జయేష్ రంజన్ అండ్ రంగారెడ్డి కలెక్టర్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికి నమస్కారం. I will not bore you much, Mr. Goyenka sir. As you rightly said, when you said you are looking for tomorrow with a togetherness, that itself I think has made you to come from a small company in 1986 to here. I really appreciate and congratulate for coming up to this stage, and also I really congratulate for coming up and choosing Telangana. As we keep seeing and as we keep telling that China is a global leader in everything for the infrastructure and all, I strongly feel that China has become a global leader only because China controls all the government lands, the electricity department, the water department and the infrastructure. That is how they could have a control. When we looked into all the industries who were facing problems to start up all these industries elsewhere in the country, it was our brainchild and the brainchild of Mr. KT Ramarao Garu to come up with TSI Pass.
TSI pass was introduced to give permissions to all the companies, especially for the bigger companies like your company, to give permissions in 15 days, or for small companies for maximum 30 days. It was a single portal. So that is how we have come here. And when you said you had two minds to whether to come from Gujarat to go out of Gujarat or not, I can assure you, sir, that you are landed in the best of the best hands and the safe hands of Telangana. Because this is the government which is definitely for pro-industrialists. We really would want to look into have a win-win situation wherein you can grow and it is our well-being also. As we were discussing informally, as our MLC and MLA garu cheppinattu, మీ లోకల్స్కి అందరికి చెప్తున్నాం, వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేశాం. కేటీ రామారావు గారు, గోయంక గారికి, భార్గవ్ గారు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. మన లోకల్ నైపుణ్యతకు డెఫినెట్గా విలువ ఇవ్వాలని చెప్పి, శిక్షణ ఇచ్చి అందరిని అబ్జర్వ్ చేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మనం డెఫినెట్గా శిక్షణ పొంది, అర్హత పొంది అప్పుడు అడుగుదాం. డెఫినెట్గా వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తా అని చెప్పినారు. విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ వే టు గో. I can assure you 100%, Mr. Goenka garu, our support will be there, and we really would want to see that in Chandanvelli becomes the Silicon Valley, as you rightly said, and we would want to produce the best of the best products, which we should be world famous. Thank you and good luck, and God bless you all. Thank you very much, Ranjit sir. The fact that this vibrant state of Telangana and Welspun flooring have now come together, we can be rest assured that history is in the making. Savita ma'am, we would request to hear from you. Please share with us a few words. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు కేటీ రామారావు గారు, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ శాసనసభ్యులు కాళే యాదయ్య గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారు, బీకే గోయంక గారు, చైర్మన్ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు అనిత హర్నాథ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు కొడంగల్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, తాండూరు రోహిత్ రెడ్డి గారు, వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారు, పరిగి శాసనసభ్యులు మహేష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా టీఎస్ఐసిసి చైర్మన్ గారు బాలమల్లి గారు, జయేష్ రంజన్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న జిల్లా కలెక్టర్ గారితో పాటు వేదిక ముందున్న గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీసీలు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఇక్కడున్న సిబ్బంది, పత్రికా సోదరులందరికీ నమస్కారాలు. ముందు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తా ఉన్నాను గోయంక గారికి. దానికి సహకరించిన మా మంత్రి గారు కేటీ రామారావు గారికి ముందు జిల్లా తరఫున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే చేవెళ్ళ నియోజకవర్గంలో మొదటి కంపెనీ ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం అనేది ఈ ప్రాంతం బిడ్డగా చాలా సంతోషపడతా ఉన్నానండి. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకున్నా 111 జీవోని ఏ కంపెనీ కూడా ఇక్కడికి రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో చొరవ తీసుకొని షాబాద్ మండలాన్ని మీరు చూస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాని డెవలప్ చేయడానికి మీరు తీసుకున్న చొరవ జీవితంలో మేము మర్చిపోమని మాత్రం రామారావు గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మొదట్లో ఇక్కడ మొదలు పెడుతున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్నప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే బాగా సిటీకి దగ్గరున్నా కూడా మేము షాబాద్ మండలంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇటున్న వాళ్ళందరూ బ్యాక్వర్డ్గానే కనిపిస్తూ ఉంటారు, వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటారు. ఈ కంపెనీ రావడం వల్ల ఈ ప్రాంతం డెవలప్ కావడమే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఉపాధి దొరుకుతుందనే సంతోషం చాలా వేసింది. మీరు చైర్మన్ గారికి డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు గౌరవ మంత్రి గారు లోపల చైర్మన్ గారికి చాలా గట్టిగా చెప్పినారు, స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి, ట్రైనింగ్ కావాలంటే ఏర్పాటు చేస్తామని మీరు చాలా గట్టిగా ఆదేశించినందుకు కూడా మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాలలో ముందుకు తీసుకుపోవాలని వారి నాయకత్వంలో వారి డైరెక్షన్లో తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా మీరు చేస్తున్న కృషి అమోఘమండి. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ చిన్నది ఉన్నా ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి కానీ ఫ్యూచర్ తెలంగాణకి మీరే హోప్ అని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆ విధంగా మీ స్పందన ప్రతి దాంట్లో రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రాష్ట్రాన్ని బేస్ చేసుకొని మా రాష్ట్రానికి రండి, మా రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, మా రాష్ట్రంలో మీకు కావాల్సిన అవకాశాలను ఏర్పాటు చేస్తామని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ స్పీచ్ వింటున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో డెఫినెట్గా మీ ఆకాంక్ష నెరవేరేటట్టు ప్రజలందరూ కూడా సహకరిస్తారు. తప్పకుండా స్థానికంగా ఉన్న మేమందరం కూడా మీతో ఉంటామని మరొకసారి తెలియజేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం గౌరవ మంత్రి గారు నిరంతరం హైదరాబాద్ని ఒక విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు.
ఒక హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా డెవలప్ చేయాలని ఎప్పుడు కలిసినా కూడా ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఒకే ప్రాంతంలోకి కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టూ అన్ని ప్రాంతాలు కూడా సైమల్టేనియస్గా అభివృద్ధిలోకి రావాలంటే ఎక్కడ ఏది తీసుకురావాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మహేశ్వరం పక్కటు ఫార్మాసిటీ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. నిజంగా చాలా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది. కాబట్టి అదే కాకుండా శంషాబాద్లో ఏం తీసుకురావాలి, షాబాద్లో ఏం తీసుకురావాలి, వస్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతూ వికారాబాద్లో అనంతగిరిని మంచి టూరిజం స్పాట్గా డెవలప్ చేద్దామని చెప్తా ఉన్నారు. ఇలాంటి ఒక ఫ్యూచర్కి కావాల్సినవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కావాల్సిన బాటలు వేయడానికి మీరు నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రానికి మంచి గుర్తింపు అన్ని రంగాలలో ముందు పోయేటట్టు మీ ఆలోచన ప్రకారం మేమందరం మీతో ఉన్నామని మరొకసారి పేరు పేరున తెలియజేస్తూ, గౌరవ ఎంపీ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వారైతే మొన్న చెప్పినారు, అంటే లోకల్లో ఉన్న స్థానికులకి ఉద్యోగాలు కావాలంటే తప్పకుండా వీళ్ళతో మాట్లాడి ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని అన్నారు. దానికి తప్పకుండా అందరం కలిసి ఏర్పాటు చేద్దామని కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి చైర్మన్ గారికి, వెల్స్పన్ కంపెనీ చైర్మన్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఏరియా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నారు. అది చాలా అష్యూరెన్స్ చాలండి మాకు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నా బాధ్యత అని ఒక పెద్ద మాట చెప్పినారు చైర్మన్ గారు. కాబట్టి ఈ కంపెనీలో ఏ చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడున్న కంపెనీస్ అన్ని మనవి అనేటట్టు మనం సహకరించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేరని ఒకసారి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా సమస్య క్రియేట్ చేస్తామని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇది మన కంపెనీ, మన ప్రాంతం, మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, మనం సహకరించాలనే ఆలోచన స్థానికంగా ఉన్న మనం అందరం కూడా ఆ భరోసా వాళ్ళకి కల్పిద్దామని మరొకసారి స్థానికంగా ఉన్న నాయకత్వానికి కానీ స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మనం ఈ కంపెనీకి సహకరించుకుంటూ, ఎందుకంటే 2000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాబోతుందని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక 5 సంవత్సరాలు తిరిగి చూస్తే షాబాద్ దశనే తిరిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా షాబాద్, ఈరోజు గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు షాబాద్ ఎక్కడుంది అని. ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్లిన మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మరొకసారి ఈ కంపెనీకి సంబంధించి చైర్మన్ గారు వాళ్ళ టీం అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you so much, Sabita ma'am. And now, before we invite KTR sir to speak, so we'd just like to take a minute. Our design and development team would like to present you something. Can I please invite Mr. Utpal and Mr. Rhythm to present a very special memento to our Honorable Minister. So this is the first ever print manufactured in this plant, and we would like to present it to you. I'm sure this is something that you will cherish for years to come. The first ever print manufactured in this plant, ladies and gentlemen, for our Honorable Minister, who is a trailblazer and the reason this youngest and vibrant state has become the #1 state in ease of doing business. He is known for his open-mindedness and his dynamic approach. And I now request KTR sir to address the gathering. Thank you. Gauranilu. వెల్స్పన్ ఇండియా లిమిటెడ్ యొక్క చైర్మన్ శ్రీ బాలకృష్ణ గోయంకా గారు, గౌరవనీయులు సహచర మంత్రివర్యులు, పెద్దలు, రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖను బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ దాంతోపాటు రంగారెడ్డి జిల్లాను కూడా అభివృద్ధి బాటలో రంగారెడ్డిని, వికారాబాద్ జిల్లాని, పూర్వ రంగారెడ్డి జిల్లా మొత్తాన్ని కూడా అభివృద్ధి బాటలో అందరితో కలిసికట్టుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అక్క గారికి, గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు కాళే యాదయ్య గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి గారు, సహచర శాసనసభ్యులు రోహిత్ రెడ్డి గారు, మిత్రులు చందన్వెల్లిలో ఈ పార్క్ ఏర్పాటులో భూసేకరణలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రస్తుత కొడంగల్ శాసనసభ్యులు, గతంలో శాసన మండలి సభ్యులుగా ఉన్న పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు, వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు సోదరులు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, పరిగి శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు టిఎస్ఐఐసి అధ్యక్షులు గ్యాదరి బాలమల్లు గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి అనిత గారు, మా
పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి గౌరవనీయులు జయేష్ రంజన్ గారు, టిఎస్ఐఐసి యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు, వేదిక పైన హాజరైన ఆసీనులైన వెల్స్పన్ సంస్థ యొక్క ఇతర మిత్రులు, వేదిక ముందున్న స్థానిక షాబాద్ మండలం మరియు చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలోని వివిధ మండలాల నుంచి విచ్చేసిన జెడ్పీటీసీలకి, ఎంపీపీలకి, అదే రకంగా గౌరవ స్థానిక సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీటీసీలకి, ఇతర షాబాద్ నుంచి విచ్చేసిన ఇతర పుర ప్రముఖులకి, ముఖ్యంగా చందన్వెల్లి, హైదరాబాద్ గ్రామ సోదరులకి, సోదరిమణులకి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈ చందన్వెల్లి గ్రామ సోదరులకు హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 2.5 సంవత్సరాల కిందట ఈ ప్రాంతంలో ఒక పారిశ్రామిక పార్కు నెలకొల్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆనాడున్న పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ పెద్దగా పరిశ్రమలు లేవు, ఎక్కడా కూడా లేవు. మరి హైదరాబాద్కు సమీపంలో ఉన్న షాబాద్ మండలం అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉందని ఆనాటి మంత్రిగా ఉన్న డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు కానీ, లేదా స్థానిక శాసనసభ్యులు కాళే యాదయ్య గారు కానీ వ్యక్తిగతంగా చొరవ తీసుకొని ఆనాడు ఎమ్మెల్సీ నరేందర్ రెడ్డి గారు, అందరూ కూడా స్థానికంగా ఉండే సోదరులు ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఒప్పించి, వారందరినీ కూడా మెప్పించి ఒప్పించి ఈ ప్రాంతం బాగుపడుతుంది, కొంతమంది త్యాగం వల్ల వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి అని చెప్పడంతో ఆనాడు చాలామంది రైతు సోదరులు ఈ ప్రాంతంలో సహకరించి ముందుకు వచ్చి మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఒక పారిశ్రామిక పార్క్ ఏర్పడుతున్నదంటే, ఈ వెల్స్పన్ పరిశ్రమ ప్రారంభమవుతున్నదంటే దానికి ముఖ్య భూమిక పోషించిన స్థానిక రైతులందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా వారికి ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కొంతమంది త్యాగం వల్ల చాలామందికి లాభం జరిగే సందర్భాలలో ఆ కొంతమంది త్యాగాన్ని మనం మర్చిపోతే వారికి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకే మిత్రులు నరేందర్ రెడ్డి గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు కాళే యాదయ్య గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు, స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించండి అని. తప్పకుండా ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేద్దాం. ఇప్పుడే నేను ఎంపీ గారిని కూడా, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా కోరినాను. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. ఇంకా నేను చెప్తాను ఇంకా ఏమేమి రాబోతున్నాయి ఇక్కడికి పరిశ్రమలు అనేది నేను వివరించి చెప్తాను, దానివల్ల మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే కాబట్టి స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించే విధంగా ఇక్కడే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ని కూడా ప్రభుత్వమే ఏర్పాటు చేసి మన ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి గారు ముగ్గురు కూడా కోఆర్డినేటెడ్గా అనుకొని ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను కూడా అతి త్వరలో ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. ఆ మాట ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే గోయంకా గారు చెప్పారు, వెల్స్పన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వారు ఇక్కడ ఈరోజు మొట్టమొదటిది ఒక 1114 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ఇప్పటికే పెట్టినారు. పెట్టి ఈరోజు మరొక 400 కోట్ల రూపాయలతో టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ యూనిట్ కూడా ఈరోజు భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని చేసినారు. అంటే ఒక వెల్స్పన్ గ్రూపే దాదాపుగా ఈ సంవత్సరంలోనే ఇప్పటికే 1114 కోట్లు పెట్టింది, మరొక 400 కోట్లు ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకున్నాం. వారు ఏమన్నారంటే వచ్చే సంవత్సరం అంతమయ్యే వరకు 2021 ఎండు వరకు 2000 కోట్ల రూపాయలు ఒక వెల్స్పన్ గ్రూపే ఇక్కడే పెట్టుబడి పెడుతుందని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. ఒక వెల్స్పన్ మాత్రమే కాదు, ఇప్పటికే ఒక 4 కంపెనీలకు మనం ఇక్కడ అనుమతులు ఇచ్చినాం. కుందనా గ్రూపు వాళ్ళు ఒక 232 కోట్ల పెట్టుబడితో పనులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. కటేరా గ్రూపు వాళ్ళు ఒక 318 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో వాళ్ళు కూడా పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఇంకా ఒక పెద్ద కంపెనీకి కూడా మనం ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు, వారితో ప్రత్యేకంగా అనౌన్స్ చేస్తాం. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెట్టబోతా ఉన్నారు. ఇవి కేవలం ఇప్పటిదాకా మనం అనుమతించిన 4 కంపెనీలు. మరొక 4 కంపెనీలు కూడా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. 2 బ్రహ్మాండమైన పెద్ద కంపెనీలు, వారు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు తయారు చేయడానికి ఇక్కడే స్థలం అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇతర కంపెనీలు కూడా ఇంకో 2 అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో, అంటే ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ చేసే స్థాయిలో దశలో అవి కూడా ఉన్నాయి. ఈ 8తో పాటుగా నేను ఈ ప్రాంత ప్రజలు సహకరిస్తే హైదరాబాద్ కానీ, మన చందన్వెల్లి కానీ, పక్కనే ఉన్న సీతారాంపూర్ కానీ ఈ ప్రాంత రైతాంగం కనుక సహకరించినట్టయితే షాబాద్ మండలంలో మొత్తం తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక పార్కు 3600 ఎకరాల్లో ఇక్కడే ఏర్పాటు చేస్తాం, మీరు సహకరిస్తే అని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దీనిలో తప్పకుండా స్థానిక యువతకు పెద్దపీట వేసి
మీకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ఎఫర్ట్ పెడతాం. పూర్తి స్థాయిలో స్థానిక కంపెనీ యాజమాన్యాలతో కూడా మాట్లాడి మన పిల్లలకే ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే విధంగా కూడా మేము తప్పకుండా గౌరవ మంత్రి గారు, నేను, ఎమ్మెల్సీ గారు, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు అందరం కలిసికట్టుగా బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా గోయంకా గారి గురించి మాట్లాడే ముందు, వెల్స్పన్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడే ముందు గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇక్కడ నుంచి శంషాబాద్ వరకు ఒక 4 లేన్ల రోడ్డును వేయించడానికి కోరినారు. आपने कहा गोयनका साहब कि यहाँ से यहाँ पार्क तो आपके तरफ से अभी शुरुआत हुआ है, क्योंकि आपके आने से यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन गया कि एक बहुत बड़ा कंपनी, दुनिया में बहुत पॉपुलर कंपनी जैसा आपने कहा, यहाँ आपका कंपनी आ गया तो बहुत सारा इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हो गया. बट इसको लेके हमें आगे भी बहुत कुछ करना चाहिए. जैसा 18 करोड़ खर्च करके अभी एक वाटर सप्लाई का एक पाइपलाइन, तो 3 MLD का पाइपलाइन तो बना दिया हमने, बट इसके अलावा 5 MLD और यहाँ पे पानी लाना है, उसके लिए 30 करोड़ और खर्च करनी है. ये भी हम करेंगे. और हमारे एमएलए साहब भी अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ से शमशाबाद तक वाया हैदराबाद एक अगर 4 लेन रोड बन जाती है, इसके लिए 220 करोड़ खर्चा होगा. దీనికోసం 220 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. దీనిని తప్పకుండా వీటిని వెంటనే డబ్బులు మంజూరు చేసి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా ఎంపీ గారు స్థానికంగా కోరిన మా ప్రజాప్రతినిధుల ఆలోచనకు అనుగుణంగా దీన్ని కూడా వెంటనే టేకప్ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇక్కడ పారిశ్రామిక పార్కు రావాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు భూమి ఉన్నది, మంచినీళ్ళు కూడా ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు ఇప్పటికే 18 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం, మరొక 30 కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇక ఒక 220 kV సబ్ స్టేషన్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఒక 54 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. దానికి కూడా మనం సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు మరి నగర్గూడ క్రాస్ రోడ్ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు కూడా మరొక 8 కిలోమీటర్ల రోడ్డును కూడా 50 కోట్లతో దీన్ని కూడా తప్పకుండా చేపడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఈ ఏరియాని आपका जो रिक्वेस्ट था इंडस्ट्रियल एरिया लोकल अथॉरिटी बनाया जाए, इसके लिए एक आइला दर्ज दिया जाए, मैं कल ही इसको भी मैं साइन कर देता हूं. इसको एक आइला बनाएंगे ताकि यहाँ पे लोकल एरिया डेवलपमेंट भी साथ ही साथ इसके साथ चले. अगर यहाँ की लोकल जनता अगर मदद करती है तो यहाँ पे तेलंगाना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क तेलंगाना के गठन होने के बाद 3600 एकड़ में यहाँ बनाने की सुविधा है. और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ आप और आपके साथी 8 कंपनी जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रही है, इनके अलावा 40-50 और इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज भी आए ताकि यहाँ पे एक अच्छा बढ़िया माहौल बने और हजारों के तादाद में यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिले और यहाँ की बच्चों को खास यहाँ पे रोजगार मिले, है हमारी उम्मीद है. आपने तो वेल्सपन की जो बात की, what you have said about Welspun, sir, it was a fascinating story. I was just inquiring with the Honorable Chairman, Mr. B.K. Goenka, about how Welspun started and how he has become what he has become. Because Welspun today is a $2.5 billion company. ఈ కంపెనీ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది చిన్న చితక కంపెనీ కాదు. దాదాపుగా 17-18 వేల కోట్ల మొత్తం అంచనా, మొత్తం వారి ఇది చూసినట్టయితే 17-18 వేల కోట్ల విలువ కలిగిన కంపెనీ వెల్స్పన్ ఇండియా. అమెరికాలో అమ్మే ప్రతి 5వ టవల్ భారతదేశంలో వెల్స్పన్ కంపెనీ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది. వింబుల్డన్ అని టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది, మీకు తెలుసు. ఈ వింబుల్డన్ టోర్నమెంట్లో వాడే ప్రతి టవలు వెల్స్పన్ కంపెనీ తయారు చేస్తూ ఉన్నది. గోయంకా గారు ఒక గొప్ప మాట చెప్పినారు, ఎట్లా అయితే వింబుల్డన్లోని ప్రతి టవల్ ఈరోజు మా గుజరాత్లోని ఫ్యాక్టరీ నుంచి తయారు చేస్తున్నామో, ఎట్లా అయితే అమెరికాలో వాల్మార్ట్లో అమ్మే టవల్లన్నీ 5 టవల్లలో ప్రతి ఒక్క టవల్ మాదే ఉన్నదో, అదే పద్ధతుల్లో భవిష్యత్తులో సిలికాన్ వ్యాలీలో పెట్టబోయే ఫ్లోరింగ్ టైల్స్ కూడా చందన్ వ్యాలీ నుంచే ఉత్పత్తి అవుతాయి. చందన్ వ్యాలీ పేరు ప్రపంచమంతా కూడా మీరు వింటారు అనే మాట వారు చెప్పడం జరిగింది. చాలా గొప్ప మాట అది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ వరల్డ్ క్లాస్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇంకొక మాట కూడా వారు అన్నారు, ఈ ఫ్యాక్టరీ ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చూసింది లోపలంతా కూడా మాకంతా తిరిగి చూపెట్టారు. ఇక్కడ పెట్టిన మెషినరీ కానీ, ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్న స్టాండర్డ్స్ కానీ, దిస్ ఇస్ definitely a world class company, sir, what you have set up here, and I do hope and I do believe that you will continue to expand, and the promise you made of creating a mini Welspun city here to provide employment,
and also empowering the local women. And you also talked about environment, which is very dear subject to our Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao Garu. I'm delighted that your ideology, your thought process is in sync with that of the state government and with that of the local public leaders also. I assure you of one thing. As you may have noticed, in terms of clearances, in terms of ensuring expeditious deliveries, we have done our best. But of course, we have to continue to raise the bar. Ease of doing business, we continue to remain on top. But I think what we also ought to be doing as a state to attract further investments, and with the support and guidance and blessings of eminent businessmen like you, I do believe we also have to start focusing on reducing the cost of doing business and improving the quality of doing business. आपने बात किया कि इंसेंटिव का भी कोई मॉडल बनाइए ताकि हमारी कैश फ्लो भी आराम से हो जाए और उस बारे में जो भी इश्यू है वो बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, और ना सिर्फ आपका बट बाकी जो इंडस्ट्री तेलंगाना में है उनको भी जो भी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव हमें देना है, उसके बारे में भी हम एक अच्छा पॉलिसी निकाल के जल्द से जल्द इसमें एक सोल्यूशन भी लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने एक और बात भी कहा कि हमने यहाँ पे तो फ्लोरिंग का तो यूनिट बना दिया और 30 लाइन और ऐड कर रहे हैं आप, अभी तो 3 लाइन बन गए और 27 लाइन्स यू आर एडिंग मोर। आई एम डिलाइटेड यू ऑलरेडी हैव big orders from the United States. You also told me technical textiles is going to be an extremely important investment for your company. మన రాష్ట్రంలో టెక్స్టైల్ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, ఎందుకంటే టెక్స్టైల్ రంగంలో మనకి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. టెక్స్టైల్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించే క్రమంలో ఈరోజు వెల్స్పన్ భారతదేశంలోనే హోమ్ టెక్స్టైల్స్లో #1 కంపెనీ. అట్లాంటి కంపెనీ మన దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ఇతర టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ కూడా మన వైపు దృష్టి సారించి, మన వైపు ఆలోచించి తెలంగాణలో పెట్టుబడి పెడితే బాగుంటుంది అని ఆలోచించడానికి ఆస్కారం ఉంది. టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ అనేది కొత్త సబ్జెక్ట్. నార్మల్గా కాటన్ నుంచి మనం గుడ్డను ఉత్పత్తి చేస్తాం, కానీ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్తో మనం గుడ్డలు ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంది. దాన్ని ఈరోజు వెల్స్పన్ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. నాకైతే విశ్వాసం ఉంది. బాలకృష్ణ గోయంక గారు, హీఈస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ అంబాసిడర్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. Anywhere I've been to, anywhere, any industrialist I've met, they always tell me, I met BK, he has told me some fantastic things about Telangana. We are truly thankful, sir, for being our ambassador, for being a great ambassador for us, promoting our state and our Telangana region, and especially this part of Telangana. I would be extremely conscious when I say this, but I think what matters to a state, as you would obviously understand, whenever a state allots land, whenever a state proposes incentives, we do it with the intent of generating as much local employment as possible. So my request to you and the entire team of Welspun, please make this your guiding principle, that the local youth, because they have really made some sacrifices, they have given their land and they have a hope now that Welspun has come here that they will be taken care of. आपने वो बहुत ही बढ़िया बात आपने कहा कि हम CSR ही नहीं, इसके अलावा भी हम करेंगे, और जो आकांक्षिता फाउंडेशन आपने यहाँ जो चालू किया है, और आपकी श्रीमती दीपाली जी जो कि बहुत पैशनेट बिजनेस लीडर हैं, जिन्होंने इस सेक्टर में बहुत सारा काम किया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि हमारे मंत्री साहिबा के साथ वो भी आएंगी, मिलेंगी, और एक बढ़िया प्रोग्राम यहाँ बना के एक अच्छा विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी अगर हम यहाँ पे चालू कर देंगे, जैसा आपने कहा 150 यहाँ पे विमेन को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, बट इसका और उन्नति हो सकती है, इसका और भी बढ़ावा किया जा सकता है. तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कीप दीज 2 things in mind, empowering the locals, employing the locals. If we are able to ensure that this goal is achieved, I think businesses, when they are in consonance with the local ecosystem, they will thrive, they will do exceedingly well, and I do believe that you will keep up this promise and you will make us all proud. తప్పకుండా నేను మీ స్థానికంగా ఉండే నాయకులందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఒక పరిశ్రమను ఇక్కడికి తీసుకొని రావాలంటే, మీరు గోయంకా గారు చెప్పింది విన్నారు, వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా కేవలం గుజరాత్లోనే పెట్టుబడి పెట్టినారు. గుజరాత్లో అంజార్ అనే ప్రాంతంలో, వాపి అనే ప్రాంతంలో 3000 ఎకరాల్లో వారి వెల్స్పన్ సిటీ ఉంటుంది. అక్కడ 1000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు ఒక బాగా అలవాటు పడ్డ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి కొత్త ప్రాంతానికి రావాలి అంటే దాని వెనకాల చాలా పరిశ్రమ ఉంటుంది. దాని వెనకాల మా డిపార్ట్మెంటే కాదు, గవర్నమెంట్ అధికారులు, మా జయేష్ రంజన్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, ఇంకా ఇతర అధికారుల కృషి చాలా ఉంటుంది. మా మిహిర్ ఉన్నాడు, డైరెక్టర్ టెక్స్టైల్స్, అందరి కృషి ఉంటుంది.
వాళ్ళని ఒప్పించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు పోటీ ప్రపంచం, ఇతర రాష్ట్రాలు పోటీ పడతా ఉన్నాయి, ఇతర దేశాలు పోటీ పడతా ఉన్నాయి. పెట్టుబడులు ఆకర్షించడానికి ఈరోజు ప్రధానమంత్రులు ముఖ్యమంత్రులతో పోటీపడి మనం తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. వెల్స్పన్ ఈరోజు గుజరాత్ను వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇందాక ఆయన చెప్పింది మీరు విన్నారో లేదు, ఈ యూనిట్ నిజానికి గుజరాత్లో ప్రారంభించాల్సింది. కానీ గుజరాత్లో మొదలుపెట్టి పునాదులు తవ్విన తర్వాత మనం కలిసిన తర్వాత దే have moved the entire plant and machinery all the way from Gujarat to Telangana. So I compliment Goenka ji for your dynamic decision and for reposing faith in us. आपने जो एक विश्वास के साथ आप तेलंगाना आए, हम प्रॉमिस करते हैं आपको, आपका विश्वास जो है, हमने जो भी प्रॉमिस किया हुआ है आपको, उस पर जरूर हम we will be consistent with whatever promises we made. We will deliver on those promises that we have made to you. And I do hope ఈరోజు ఒక వెల్స్పన్ ఇక్కడ రావడం వల్ల చాలా కంపెనీలు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాయి. స్థానికంగా ఉండే ప్రజాప్రతినిధులతో నా విజ్ఞప్తలు ఏంటంటే, ఒక పరిశ్రమను తీసుకురావడానికి మేము చేసే కష్టంలో, మేము చేసే ప్రయత్నంలో మీ వంతు తోడ్పాటు లేకపోతే ఇది సక్సెస్ఫుల్ కాదు. చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి, తప్పకుండా ఉంటాయి, ఉండకుండా ఏది జరగదు. కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం ముందుండి స్థానికంగా ఉండే శాసనసభ్యులు కానీ, ఎంపీ గారు కానీ, గౌరవ జెడ్పీటీసీ కానీ, ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ, లేక మన ఎంపీపీ గారు కానీ, సర్పంచులు కానీ, మీరు ఎవరిది వారు దయచేసి చొరవ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఒకసారి తెలంగాణలో ఈ ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఇక్కడ సంపద సృష్టి అనేది పెరుగుతున్న కొద్దీ మొత్తం రాష్ట్రానికి లాభం జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి నేతృత్వంలో ఈరోజు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో కూడా అగ్రభాగాన ఉన్నాం, పరిశ్రమల ఆకర్షణలో కూడా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. ఈ ఒక్క ప్రాంతంలోనే వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించే ఒక బంగారు అవకాశాన్ని మీ అందరి సహకారంతో సాకారం చేసుకుందాం, నిజం చేసుకుందామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, శ్రీమతి సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు స్థానికంగానే ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టాలన్నా గౌరవ మంత్రి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంపీ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు మీరు నలుగురు కూర్చొని ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు చేద్దామంటే ఆ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేసుకుందామని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి వెల్స్పన్ ఇండియాకి ఈరోజు ఒక 2,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నందుకు హృదయపూర్వకమైన आई वाज जस्ट थैंकिंग यू। और आपको तेलुगु भी बहुत जल्दी सीखना चाहिए क्योंकि वरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं तेलुगु में बोल रहा हूँ, फिर मुझे बार बार तर्जुमा करना पड़ रहा है। आप तेलुगु थोड़ा बहुत तो सीख लो। और मैं बस आई वाज थैंकिंग यू सर for investing nearly 2,000 crores and for providing employment to thousands of people. But once again I reiterate, please focus on local employment and please focus on local region empowerment. Thank you very much. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you very much, sir, for always inspiring us in ways we cannot imagine. That was our Honourable Minister, ladies and gentlemen. Thank you very much once again, sir. And now, as final thoughts, I request Mr. Mukesh Sablani, CEO, Welspun Flooring Limited, to propose the vote of thanks. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Telangana. First of all, I would like to thank everyone being here, taking the rounds and looking at the facility. It's been a wonderful day, and it's only just the beginning. We are privileged to have Honorable Minister Shri KTR, and it's been wonderful to hear his encouraging words, along with vision of our chairman, will only help us to progress more and ensure the well-being of the people in the surrounding. With the blessings of Honorable Chief Minister Shri K.C. Rao ji and the vision of Chairman, we have been able to convert this barren land into one of the world's most automated facility and one of the world's most advanced flooring facility in pure 11 months. So it's been a tremendous commitment from the government of Telangana, from the team of Welspun, to bring this facility to fruition at the speed that we did. So thanks for all the support. Thank you, everyone. Now I would like to share a few words about where we are and the place where we are. So just to give you a glimpse of enormity of the task that Telangana government, all the officials and team Welspun did here. In 11 months, we have been able to create a facility which is the only facility in the world that supplies hard and soft floor from the same roof.
It is the only facility in Asia that is vertically integrated for flooring. Very soon, like Mr. Goenka mentioned, Chandan Valley to Silicon Valley, very soon, in matter of few weeks, we will be shipping first containers to Silicon Valley. This facility also, apart from being state of art, we have taken care that it doesn't take away resources from the community, rather it aids to the resources, and not only community but with our customers as well. So just to give you a glimpse, this is India's first US Green Building Council certified factory. That essentially means this tiles made out of this factory will be a first preference of all architects in India and abroad. From day one, we are a zero land waste facility, so there is no landfill of waste from this facility, and from day one, we do not discharge any wastewater from this facility. So it is self-sustainable as far as solid waste and as far as water is concerned. And very soon, like Mr. Goenka mentioned, we will be energy sufficient as well. We will be self-sustainable in energy as well. About the product that we supply in India, so it's all about convenience, and my colleagues would agree here. We have learned the convenience from Telangana government, the way they have helped us to set up this wonderful facility in 11 months. We also pledge to provide the same kind of convenience to all our consumers by providing them flooring in less than a day. So that is the entire commitment from Welspun, convenience from Telangana to all over India. We are also, as you witnessed, we laid a foundation stone for advanced textiles. Again, a very apt facility at the very apt time. This will be one of the best facilities producing antiviral, antifungal and antimicrobial products. And here also, we intend to be one of the world's best for domestic as well as exports. With this, I would like to thanks Honorable Chief Guest, Honorable Minister of Municipal Administration, Urban Development, Industries, IT and Communications, Shri KTR, and most esteemed invited guests. I would like to extend my thanks and extend the team's thanks to Srimati Sabita Indra Reddy, Minister of Education, Government of Telangana, Dr. Rajnath Reddy, MP Chevilla, Shri K. Yadila, MLA Chevilla, Shri Mahendra Reddy, MLC, Shri Balamalu, G. Balamalu, Chairman, TSIC, Srimati Anita, Jilla Parishad Chairperson, Shri Jayesh Ranjan, IS Principal Secretary to Government of Telangana and Industries. In absence, we also, although they couldn't be here, we also like to extend our warm thanks to Srimati Sailaja Ramayar, IAS Director Textiles, and Shri Manika Raj, IAS Collector of Industries. Also, we also would like to thank Shri Amay Kumar, IAS District Collector, all the colleagues from the banking and investor community, and our esteemed customers, visitors, and distribution partners. In this environment, you took time either to be on the video conference or be here in person. So thanks a lot. Also, heartily wish a very thankful to Honorable PM Shri Modi ji. He made his presence felt here at the occasion, and we are motivated by the gesture, and will be thankful for that. Also, wonderful message from Srimati Irani helps us to do better here and create mini Welspun city similar to what we have been able to do in Anjar. Thank you, everyone. Thanks a lot. And before I end, I would like to invite Welspun project team, also Welspun Flooring Apex team. This is the team that made this happen, along with the officials that are already here. So together, this was wonderful team effort, and I would like to invite everyone at the stage. Again, a very sincere thanks to everyone, each one of you. Thank you very much,
Mr. Mukesh Savlani for that vote of thanks. A quick group photo up with the Welspun team along with our Honorable Minister and other dignitaries. Thank you, Team Welspun, for this extremely well coordinated and well executed event. Ladies and gentlemen, with that we come to the formal closure of our inauguration ceremony. We now proceed for lunch. Lunch is being served right across at the back of the hall. For our dignitaries, lunch is being served at the back of the stage. But for all of us who are going to the lunch area, please be wary. We request you all to go in